let me try to design one simple application, guys. Input, rest. Last week, choose Mongo. No, right. See, just we are writing one Mongo application. So once, guys, Spring Boot application, I want to manage book application, guys. Product and so Spring Boot application is trying to managing a book entity with a Mongo repository. See, the data once you save in the database, we can use the RESTful control. It's a simple application. What we're going to do that. So now, so what are the dependencies we can try to add, sir, guys? Anyone? Can you guess it? Spring Web will not change it. Yes or no? Is it changed Spring Web? No. One more thing is Lombok will not change it. Next. DevTools is not change it. Where's DevTools? Yeah. Next. If you are specifying the validation, yes, you can use the validations. I don't want to touch validation now. Let me try to use MongoDB. Spring Data MongoDB. Right. Got it? Yes. See, store data MongoDB stores a data in flexible JSON-like documents meaning field. Okay, fine. Now MongoDB. So minimum, if you want to perform the operation, at least these are the files is required. These are the steps is required. Next, good. Now, next one, sir. So what are the operations you want to perform, Shiva? Sir, simply say no entity class, model separate, entity class separate, not required to do that. Entity class not required to separate and model class separate. Generally, what way we did, guys? You remember? Let me show you once again. So this is my database table. Generally, to map the database table, we try to use entity class. Yes or no? Guys, we try to use entity. Very good. Now, we are working with, yeah, and we try to use model. One class name is called model. Model. This class mapped with whom? Front end, right? This model class we try to use mapped with a presentation layer, maybe JSP, Timeleap, or React.js or someone. So this one we exchange the data using a JSON format using this model fields. But now what I'm trying to say is, the last session itself I removed this one. Don't use this one. Entity class only we can try to use as a model class, and we can try to map with the database table. Is it clear, guys? Is it clear? Yes, sir. Right. Let me try to go for. Yeah. Next step. Good. So now let's try to go for the next step. Let me try to go for first step, entity class. What is entity class? Our entity class only we can try to call as a model class, I told you, right? New class Mongo. Right, Mongo. Configuration, sir. Yeah, configuration also we can do it. We'll do it, right? Book. Now, otherwise, instead of Mongo, I can use model. Right? Yeah. So what are the classes we can try to use now, please? Book class. Now, can I try, guys, tell me now, in the previous scenarios, which class we try to use entity class? Book class only, we try to use entity class. Is it correct or not? Good. Now, private, 1 minute, sir, please. Private string book name. Next, book author name. So till now is fine. So now let me try to make use as a Lombok we are using, sir. So I'm using data. Right, perfect. Then no argument, all argument constructor.
No argument constructor, perfect till now. Good. So now in the previous scenarios, just like comparing, guys, wait few minutes. Previous scenarios, what we did, guys? Can you tell me anyone what we did? Previous At the rate scenarios. entity. At the rate of entity to map with the database table. But now, once you are interacting with the Mongo, right? We can use document. Got it? Instead of using entity, I can try to use document. Look at now. See, MongoDB dot mapping. Are you clear? Please. It identify domain object to be persistent to MongoDB. Right. Document. Then collection. Right. What is the name of the? You can try to if you have any name. If you specify that name, you can try to specify book. Right. Otherwise, you can try to use same name. Your wish, ma'am. Got it? Are you clear? Now, so here, if you want, you can try to specify the attributes. What is the annotation we can try to use, guys? At the rate ID. Is not change anything, sir. Are you understand, please? Yes. Now, sir, one more thing is, see here. Now I think you got an idea now. So creating a simple Pojo class, plain Java object class. And inside the entity package, this is the entity package we are trying to writing like this. Very good, sir. What is the next step? So now let's try to go for repository. Sir, once entity, now instead of using the entity, you can try to use the word like a document. Terminology we have to use, what is that? Based on this MongoDB, sir. Right. Now, can I say their book repo? Repo. Oh, sorry. Interface kadamma. Yes, sir. Right. Right. Repo. Then Mongo what repository. repository? 1 minute. JPA repository or cloud repository? No, Mongo Or repository. repository. So this is what a Spring Boot, sir. Easy or not? What is the type? Which type you try to use? What is the document type here now? Book. That's it, ma. What is the ID? Integer. No change at all. Okay. See, interface going to extend the Mongo repository. Hey Shiva, I want to know that Mongo repository, what are the methods are there? Go inside. Mongo repository extending list curd repository. Okay. Paging and sorting. So I think the same thing, huh? Okay. So instead of using a save, here the people is given what? Insert. What inserting here? Document inserting, guys. Done. Okay, got it. Now I can play with that. Sir, మీరు గమనించండి JPA repositories కి ఏమున్నాయో అదే ఉన్నాయి కానీ సేవ్ బదులు ఇన్సర్ట్ పెట్టాడు చూడండి అంతే గమనించారా Yes. ఫైండ్ ఆల్ మన సేమ్ ఫైండ్ ఆల్ అమ్మా Yes. రైట్ right. This is a small technique while you are performing the application. So చూసుకోవటం చేసుకోండి తెలియకపోతే కొద్దిగా మనం యాక్షన్ చేసుకుంటామండి అంటే ఇది కొత్త చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు కొద్దిగా 1 వీక్ అయితే సెట్ అయిపోతారు నా control, right? Next. Let's go for controller, sir. Sir, what about service layer? Sir, better to, if you want to write it, you can try to write a service layer also, guys. That is a process actually. Can you control answer me service layer రాయండి రాస్తారా let's try to go for book controller. Next. So what is the rest controller or not? Yes, Shiva. Done. Rest controller. So now
let's try to instantiate the book repo, madam. So no change at all. I hope you're understanding, guys. Anything change? మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే మీకు పెద్ద టాస్క్ ఇప్పుడు ఏంటంటే the task is the what is the task? To know MongoDB. అదొక పెద్ద టాస్క్ మీకు. Got it? At the rate of Auto white. now auto wide. What about next one? Save book. Insert Insert. book you can Insert. me ఏదైనా రాసుకో మీ ఇష్టం ఏదైనా రాసుకో. Right. So if we are fetching the data, we are getting the data. What we can do right now? How to store the data? చెప్పండి మీరే. How to capture the data coming from the client? request body. ఇంకా ఆలోచించకూడదండి. No change at all. Big changes, everything will be happen in the back Mongo. Here not. Get mapping. Sorry. Post map. Yeah. Post Sorry. mapping. Post mapping. Cat. Now, so report dot insert or save. Insert sir. Even Or see. save. ఎంత బ్యూటిఫుల్, రైట్? థర్డ్ డిపాజిటరీ నుంచి మనం సేవ్ వచ్చేసిందమ్మా. అంటే ఎవ్రీ మనం ఏ డేటాబేస్ చేసి మనం వర్క్ చేస్తున్నాం సరే, ద స్ప్రింగ్ బీ గివింగ్ అ సపోర్ట్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ గైస్. అంటే MongoDB రిపాజిటరీ కార్డ్ రిపాజిటరీని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తుంది అన్నట్టు. అంతే కదా. Okay. రైట్. నౌ సేవ్. సేమ్ ఏమైనా చేంజ్ ఉందా? మీరు రాస్తారు కదా బాగా నీట్ గా. ఇంకా రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ యూ కెన్ రైట్ టు స్పెసిఫై ఎవ్రీథింగ్ యూ కెన్ రైట్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes sir. నో నాకు సేవ్ అయిందో లేదో తెలియాలి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తా? ఇఫ్ సేవ్ నాట్ ఈక్వల్ టు నల్. Null. You know that, guys. That's what I'm not writing a proper approach. Statements తప్పుంటే సజెస్తారులేండి. Right. Message. Data insert. Sorry. I want to give here save book and marathon. Right? Now, here's block. Okay, added not 6. Sorry. Is it completed? Yes. Yes sir. So how to fetch the data? How to Find fetch out. the data? Find out. Fine. అంతే. Get. మీరు చూడండి, సార్ అలా చెప్తారు చేయండి ఎగ్జాక్ట్ గా. కొద్దిగా చేసుకెళ్తుంటే మీకు ఒక 4 months లో మీకు ప్రాజెక్ట్ హ్యాండిల్ చేయడం వచ్చేస్తండి. బాగా రాయండమ్మా. నేను ఏదో రాస్తున్నా కానీ యు నో ద రైట్ హౌ టు రైట్ ఇట్. yes or no? Right. Next. So next one, let's go for delete, sir. Sir, get mapping. Now tell me the query parameters you want to use it, or which parameters you want to use it. నేను ఎందుకు సేమ్ మెథడ్ వాడుతున్నా చెప్పిన మీకు ఏమీ లేదని చెప్పడానికి కోసం వాడుతున్నాను అంతే. సేమ్ మెథడ్స్ అర్థమైందా? మీకు తెలుసు కాబట్టి ఇది చూస్తే కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. ఏమి లేదు, నేను MongoDB కొంచెం అర్థం చేసుకుని అట్లా చదువుకుంటే చాలు, ఐ కెన్ డూ ఇట్ అన్న కాన్ఫిడెన్స్ కోసం రాస్తున్నా ఇది ఇలా విధంగా. కానీ ఇదే అమ్మా డిలీట్ రాసే విధానం గైస్. దిస్ ఇస్ ద వే వాట్ వి రైట్ ఇట్ డిలీట్.
No, right? No. First, what we have to do that? First, we have to find out the specific ID is available or not. Then, if it is available, then you can try to go for to find it. Okay? Get తెలుసు map. కదా Yes, sir. జస్ట్ మీకు కాన్ఫిడెన్స్ కోసం రాస్తాను అంతేనండి. ఫైండ్ ఆల్ బుక్స్. నెక్స్ట్ గాట్ ఇట్. అక్కడ పాత్ వేరియబుల్ యూజ్ చేయాలి. అనోటేషన్. సంతోష్, సూపర్. సరే సంతోష్ గారు మిస్ అయిందంటావా? గైస్, సాయినా ఏదైనా మిస్ అయిందా? గాయత్రి, ఎనీథింగ్ ఇస్ మిస్? ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇస్ మిస్సింగ్? రాణి, రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ అది ఓకేనమ్మా. ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, స్టేటస్ కోడ్, కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ మిస్డ్ గైస్. Yes, sir. Yes, sir. మర్చిపోయారా? ఫస్ట్ లేదు మనోడు sir, చెప్పాడు. ఆ కోడ్ లో ఏమన్నా మిస్ అయిందా అని అడుగుతున్నారేమో. లేదు. ఆహా, లేదు, కాన్ఫిగరేషన్ కోడ్ లింక్ మనం నౌ యూ అండర్స్టాండ్ రైట్ హౌ టు రైట్ ఇట్. ఇక మీరు రాస్తారు కదా, మనం చేసాం కదా, వాల్యుయేషన్ పెట్టి అన్ని చేసాం కదా మనం. చేశాం సార్. యా, మీరు అది చేస్తారు కాబట్టి నేను సింపుల్ గా రాస్తా క్లోజ్ అయిపోవాలని. రైట్. Only thing is where exactly the difference comes, and that I showed you that MongoDB configuration. So now, what is the port number of MongoDB? Right, throughout the రోజు ఎక్కువ వాడను, ఎక్కువ మైసికల్ వాడతాను. ఒక్క నిమిషం వాడండి. Now I want like 27017 అనేది ఉంది సార్, అదేనా? అవును, 27017 ఉంటుందమ్మా పోర్ట్ నెంబర్. అది లోకల్ హోస్ట్ ఉంటుంది. దాని డేటాబేస్ ఏమైనా క్రియేట్ చేశారా? నేను రాస్తాను, దాని దగ్గరికి రాసుకోండి. MongoDB.host. Yeah, yes, got it. Host, the local host. Good. Ping dot data dot mongo dot dot కాదు. పోర్ట్ ఎందుకు రావట్లేదు? ping dot data dot. Yes. Because ఫిక్స్డ్ అమ్మా, మనం ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. ఇంకా వాట్ ఇస్ ద పోర్ట్ నెంబర్? 27017. Yeah, 27017. Yes, you're right. Next, yeah, database. What are the database you created? Yes, let's go for them. URL అలాగా తీసుకొని ఒక నిమిషం, MongoDB database ఎక్కడ ఉంది? Yeah, ఇది సరిపోద్ది. ఇంకా your work application will be work. Yes, that's enough. So now let's try to go for your compost of the MongoDB created database name. What is the database name you create in the database? That name, bookstore. Okay. Then database create collection. What is the collection name? We are specifying here, guys. What is the collection name? Document name. Book collection details. name. What is Book. No. book details. Book details, right? Collection name. We given this one collection name, book underscore details. Or you can try to give a book, your wish. So this is once you created this, yes, happily the data will go and store it, sir. No doubt about it. అర్థమైందమ్మా? ఇంతే. ఇంకా URI ఏంటి? URL సార్, మనం దాంట్లో URL. ఇచ్చాం కదా, అలా ఇవ్వనవసరం లేదు. అందులో న్యూ Yeah. కనెక్షన్ అడిగినప్పుడు URL అడుగుతుంది కదా సార్. ఓకే, నాట్ రిక్వైర్డ్ అమ్మా. ఇక్కడ వర్క్ అయిపోద్ది. లోకల్ కోస్ట్ ఇది ఈ పోర్ట్ నెంబర్ తో కనెక్ట్ అయిపోద్ది MongoDBకి. డ్రైవర్ క్లాస్ నేమ్, URL నేమ్ అట్లా ఏమి ఉండదు సార్. ఏం అవసరం లేదు. You can do it. ఇప్పుడు అడ్రస్ రిపాజిటరీ పెట్టనక్కర్లేదా సార్?
రిపాజిటరీ లేయర్‌కి @ రిపాజిటరీ తీసుకోవాలి జస్ట్. రిపాజిటరీ Yeah. ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ తీసుకున్నారు కదా సార్, దానికి రిపాజిటరీ Annotation. annotation Optional అమ్మా. Annotation. This is not a mandatory. This is optional. మనం పెట్టినా పెట్టకపోయినా దాని అర్థం అదే. Got it? It's optional stereotype. సార్ smtp.host అంటే ఏంటి సార్? అది SMTP post we try to provide for the mail communication